Okay. How about your English? Is it Oh getting no, better? I'm last month I'm very busy, Miss, and Mm-hmm. I should first time I should study more about night shift. I never Mm-hmm. work in night shift, and last month and for February I uh first time I work in night shift. Okay. Yeah, It's and your so mm-hmm. And then? I should study about night shift, and my body not used to Uh-uh. not used about at work in night shift, and Mm-hmm. finally my body is down. Okay. Yeah, and But you're still doing night shift now or not? yes my mon apa ya 4 kali dalam sebulan, Miss. Oh, it's 4 times a month. It's 4 times a month. Okay, wait. Okay, it's I go to night shift 4 times a month. fourth time the 4 kali, ya, 4 times, 4 kali. Oke, still remember, kalau once itu sekali, twice 2 kali, 3 times, dan seterusnya itu berarti 3 sampai berapa kali. Once, once a month, once a twice month. a month, twice a Twice month a itu 2 month. kali, 3 times a month. 3 times. Terus kalau 4 ya 4 times a month. Oh, 3 times. Okay. So, okay, while we are waiting for the annotate, we can talk before the lesson. Okay, so we can warm up our mind, our brain to English again. Yeah. So, do you still like practicing your English in the meantime? Little. Mm-hmm. It's How is it? I listen and YouTube on YouTube is story Mm-hmm. cerita I pendek. listen to YouTube. I Listen listen to. to YouTube Mm-hmm. about short story. Oh, short story. Mm-hmm. Is it like fable? It's like a children's story, or just the maybe like our daily life story? Daily life story about Oh, daily life story. yeah, Mm-hmm. kayak What? cerita-cerita Okay, so tentang is it like a content or like a storytelling? storytelling. Oh, storytelling. Ya, kayak Mm-hmm. storytelling kayak Beauty and Beast kayak gitu. Like what? Sorry. Kayak apa cerita Beauty and the Beast terus Oh, kayak yeah, storytelling. it's a legend story then, Hmm. like a fable legend story. Oh, I think it's like the content. Oh, so it's like a storytelling. Ya. The fairy tale, about fairy tale, Ya, right? buat fairy tale. Okay, it's fairy tale. So, do you try to listen to another video, like maybe the content creator that's who talk in English or something, not the story, not the storytelling one. No, selain itu apa ya? Dengerin cerita animal kayak Animal. terus apa lagi ya? Sama lihat traveling traveling in YouTube apa sih, Miss? Oh, you traveler. Ya, YouTube traveler YouTube. traveler YouTuber. Traveler Okay. YouTuber kayak gitu. And then do you still reading any news? No. No? Why? Why is it? I don't apa ya,
Kalau berita nggak nonton sih, Miss. I don't watch in news. I Don't watch just any news. listening on YouTube. Oh, so you prefer listen than watching. Yeah. You prefer to listen than to watch. Okay. Yeah, it's great. So today actually we will do a reading section since we we have been doing speaking and also some materials from the textbook. Now we were going to read the short story in English. So that you used to listen to the story. Now we will read the story. Oh. We will be the storyteller itself. Okay, wait a minute. Let me share the screen. So I have done this with some students, and they are really like to read the short story in English. So we have here the British Council website. Okay. Yeah. Okay, they have like two levels of English, A2 to B1 and B2 to C1 stories. This one is for the intermediate to the first advanced level. Okay, and then A2 to B1 is for like intermediate level. Yeah. Okay, so we will probably do this first. Okay, we will do the A2 B1 stories. So we have many genre here. Okay, we will choose one of them, which suit you the best, which you like the best. So the first one is about bad blood. Okay, can you read the bad blood? Okay, ini blood bacanya. Blood. Can you read the synopsis? When a vampire visit a happy young couple, will true love save their lives? Okay. When a vampire, bacanya vampire. Vampire. Yeah, vampire. When a vampire visits a happy young couple, young. Ya, muda. Happy young couple. Pasangan muda yang berbahagia. Will true love save their lives? Akankah cinta sejati menyelamatkan nyawa mereka? Okay, it's maybe about a little bit romance and a little bit fantasy because we have the vampire characters here. So the next story is First Star I See Tonight. Okay, can you read the synopsis? When his basic experiment goes wrong and all the stars despair, the whole world blames Dr. Thomas Treyer. Are the stars gone forever? When the physics experiment goes wrong, goes ya. Karena kan go tambahin s, goes. And all the stars disappear. Dari ini ada appear itu ada muncul, terus tambahin negasi di depannya. Disappear. When his physics experiment goes wrong and all the stars disappear. Ketika eksperimen fisikanya goes wrong itu kayak apa ya, gagal atau menjadi, kalau misalnya kita terjemahkan secara kampus kan menjadi salah gitu ya, tapi artinya itu kayak gagal. Ketika eksperimen fisikanya gagal, goes wrong, and all the stars disappear, dan bintang-bintang di angkasa, nggak ada angkasa ini, dan bintang-bintang hilang, disappear, hilang. Tadi kan appear muncul, tapi karena ada negasinya di depan, jadi hilang artinya. Disappear. The whole world blames Dr. Thomas Treyer. The whole world. Seluruh dunia. The whole world itu seluruh dunia. Ada lagunya Aladdin, A Whole New World. A whole new world artinya dunia yang baru. Dunia yang baru secara keseluruhan. The whole world artinya seluruh dunia. The whole world blames Dr. Thomas Treyer. Orang-orang seluruh dunia gitu menyalahkan Dr. Thomas Treyer. Dr. Thomas Treyer. Are the stars gone forever? Apakah bintang hilang selamanya?
Oh, Okay, Sorry. and then Whatever. Right. I think the genre is about science fiction story. Okay, do you know science fiction story? Oh, yeah. Like Interstellar, Passenger is science fiction story. And it has a little bit of, I don't know, slice of life. I'm not sure, but I have read this story with some students, and yeah, this is actually very interesting story too. Oh, If you like science fiction one. yeah. Yeah, and then the next one is Frank's Last Case. Last Frank's Last Case. Frank Vasquez. Kasus terakhir Frank. Hmm. Sergeant Frank Spike is not a successful police officer, but he has a nose for crime. Will his last case be a success? Sorry. Jadi Sersan Frank Spike bukanlah seorang police officer. Police officer yang sukses. Seorang polisi yang sukses, bukanlah seorang polisi yang sukses, tapi dia punya a nose for crime, itu kayak bisa apa ya, mengetahui ada kejahatan gitu. Jadi dia punya insting nose for crime, itu kayak istilah. A nose for crime, dia punya insting. Will his last case be a success? Apakah kasus terakhirnya akan sukses? Will his last case be a success? Apakah kasus terakhirnya akan menjadi sukses? Karena dia punya insting itu, dia punya sensing. Tapi dia memang bukan polisi yang sukses. Okay, and then love me not. Tuh. Then can you read the synopsis? Two people fall in love, but is their experience real, or is it just an effect of the medicine they are taking? Two people fall in love, but is their experience real? Apakah pengalaman atau kayak jatuh cinta yang mereka itu maksudnya itu nyata. Atau itu hanya efek dari obat yang mereka minum. Okay. They are taking, bukan yang mereka ambil, tapi mereka minum. To take a medicine. Itu artinya minum obat. Take a medicine. Bilangnya take, bukan eat medicine, bukan drink medicine. Tapi take a medicine. Medicine, minum obat. Minum obat. Or is it just an effect, or is it an effect of the medicine they are taking? Okay. So the next one is, this is maybe about romance and a bit of fiction in it. Okay, so the next we have the devils in the details. The devils in the details. Okay, can you read the synopsis? A strange salesman knock on Victoria's door, and over the end to all her problem. Will she say yes, or is the price too high? A strange salesman. Knock. Kayaknya nggak dibaca knocks. Salesman. Ini knock. Kayaknya nggak dibaca yang depan. Kayaknya nggak. Knocks on Victoria's door. And offers, bukan over. Bukan V, tapi F, offer. And offers. Kalau overs, itu nanti tulisannya kayak gini, over. Ini bacanya over. Kalau V itu kayak P-nya tebel gitu bacanya. Kayak Valentine. Over. Kalau ini offers, biasa offers. And offers the end to all her problems. A strange salesman yang aneh atau yang asing, knocks on Victoria's door. Mengetuk. Knocks on, to knocks on itu mengetuk. Jadi dia satu paket sama yang on itu. Knocks on the door. Knocks on the door. Mengetuk pintu Victoria. Dan offers. What the meaning of offers?
offers to like menawar, Offers, menawar, menawarkan, and to and offers the end to all her problems. Berarti menawarkan apa? menawarkan menawarkan apa ya? The Cara end. the end to all her problems, The end apa? menawarkan untuk menyelesaikan masalah, Ya, kayak menawarkan penyelesaian gitu dari penyelesaian semua masalah. masalahnya. The end tuh akhirnya kan selesai. Jadi kayak penyelesaian dari semua masalahnya. Ini bacanya the end bukan the end. Karena The end. E-nya vokal. Makanya ini bacanya the. The end. The end. The end to Will all. she say yes or is the price too high? Ya, Apakah dia mengatakan iya atau tidak? akankah dia mengatakan iya atau Tidak. Price too high. apakah apakah harganya terlalu mahal? Price. Akankah dia mengatakan iya, mau menerima tawarannya maksudnya, atau apakah harganya terlalu mahal? Okay. It's maybe about psychological. I'm not sure. I haven't read this one, but I think it's about mystery and psychological genre. Okay, so next we have the Green Wars. Green Wars. The Green Wars. Okay, can you read the synopsis? Yes. Two friends take action to create a beautiful green town, but what's the best way to help the environment, and is it worth going to prison for? Great. And words. Wait. Two friends take action to create. Ya, create itu membuat, sama kayak to make. To create, to make some. Great. Makanya kita nyebut content creator atau pembuat konten. Content creator. Dari to create. Creator kan pembuat berarti. Ya. To create, membuat. Content creator. Ini bacanya kan creator, content creator. To create a beautiful green town. Dua orang sahabat take action tuh kayak mengambil langkah nyata gitu. Take action. Mengambil langkah nyata atau beraksi untuk membuat beautiful green town. Green town. Membuat kota yang hijau dan indah. Okay, but what's the best way to help the environment? And is it worth going to prison for? Tapi apa langkah terbaik untuk membantu lingkungan atau menjaga lingkungan? Help the environment itu sebenarnya lebih ke menjaga lingkungan yang udah rusak gitu maksudnya. Jadi bukan menjaga sebelum rusak, tapi kayak help the environment tuh kayak udah rusak tapi kita coba jaga lagi. And is it worth going for prison for? Dan apakah worth itu artinya sepadan? Arti kamusnya sepadan. Jadi kayak is it worth going to prison for? Artinya apakah sepadan dengan mereka pergi ke penjara, maksudnya dengan mereka menjaga, apakah sepadan dengan hukuman penjaranya? So, I think it's about dystopia. Oke, kita ke worth ya. To be worth. Kayak sepadan. Contoh penggunaan yang sering di sosial media itu kayak worth watching. Kayak kita merekomendasikan film ke orang, terus kita bilang it is worth watching. Ini oke lo buat ditonton gitu. Nggak buang-buang waktu lo buat tonton ini karena ini bagus. Atau ada barang bilang itu ya Miss, sering bilang worth it. Worth it. Worth it tuh kayak gini tulisannya. Worth it. Jadi sepadan atau kayak ada value-nya gitu. Worth it. Tulisannya gini. Worth it. Oh, ini kalau ada worth terus habis itu verb ing atau jiran itu artinya berarti patut ditonton gitu, atau worth buying. This lipstick is worth buying. Worth the money. Sepadan dengan uang yang kamu keluarkan gitu. Worth buying. Worth it.
Worth buying. Sama kayak recommended Recommended, itu beda lagi. iya, tapi recommended itu lebih ke merekomendasikan kan. Ini aku Hmm, rekomendasikan. Recommended thing, barang yang direkomendasikan. Tapi kalau worth itu kayak sepadan dengan uang yang dikeluarkan gitu kan. layak eh, kayak gitu ya. Agak beda ya ininya konteksnya. Kalau recommended tuh, oh ini aku rekomendasiin ini, tapi kalau worth tuh lebih ke arah harganya sama kualitasnya itu oke gitu. Oke, layak kayak sama kayak. Misalnya harganya mahal tapi kualitasnya juga oke, atau ada yang harganya murah tapi ternyata kualitasnya nggak murahan gitu. Nah itu pakai yang kata-kata yang Ya. worth it. Oh. Kayak apa ya, susah bahasa Indonesianya ya, tapi kayak ya gitulah, nggak rugi gitu kalau beli, Sepadan. istilahnya kayak gitu, sepadan. Jadi uang yang keluarin sama barang yang dapetin tuh oke. Sama kayak film, waktu yang kita keluarkan sama film yang kita dapat tuh oke juga gitu. Jadi nggak buang-buang waktu. Mm-mm. Worth watching. Worth Oke. watching, Jadi buying. kayak bisa bilang worth watching film Worth gitu. Atau watching. this film is worth watching. Oh, sama kayak worth it to buy gitu kan. Worth it. Kalau mau bilang worth it, tulisannya harus kayak gini, worth it Worth it, to buy, worth it. atau worth buying gitu. Oh, worth it to buy. Worth. Kalau nggak worth buying, worth to buy. Harus ada tunya itu. Okay, I think it's about dystopia because yeah, it's a bit apocalypse. Jadi apocalypse tuh kayak kiamat artinya. Jadi ketika Hmm. bumi udah hancur dan segala macam. I think it's the story is about that things. And then we have the hole in the wall. The hole in the wall. Hole itu artinya lubang atau Lubang, bolongan. lubang in the wall. Okay. Joanna is the last fruit seller in her family. When she goes to the capital city to sell her fruits, she discovers something worth more than money. Okay, kita ada worth di sini. Can Ini you ada worth. translate this synopsis? Jonah is the last fruit seller in her family. Jonah Aha, adalah penjual terakhir, penjual buah terakhir di keluarganya. aha, aha. Ketika dia pergi ke kota, ke capital city, ke kota, Capital city, ibu kota. ke ibu kota, dia menjual buahnya To sell her fruit, to untuk sell, menjual. untuk menjual Untuk buah, menjual. untuk menjual buah. Si discover itu dia, Discover itu menemukan. nah dia menemukan sesuatu yang apa ya, yang worth, yang layak lebih dari uang, Yang nilainya lebih berharga dari lebih uang gitu bisa. lebih dari uang. Yang nilainya lebih dari uang. Nah, yang Okay, it's about fiction. It's a bit fantasy. It's more of a bit of fantasy, and yeah, but the story is also interesting. This one, okay. And then the next is the time travel plumber. The time travel plumber. Plumber itu tukang ledeng, tukang pipa. tukang Jadi ledeng, yang tukang pipa. tukang ledeng atau pipa yang memperbaiki perpipaan gitu, pokoknya kalau ada masalah pemampat itu namanya plumber. We have to call the plumber. Kita harus nelfon tukang pipa. Okay, Priya's son is ill. She has no money and now her kitchen is flooded. Can time travel make everything better? Okay, what's the meaning of it? Pria ada son, anak pria, anak Anaknya pria is ill itu sakit, Miss. Sedang Ill itu sakit. sakit. Anak pria sedang sakit, dia membutuhkan, dia tidak mempunyai uang dan sekarang di dapurnya flooded itu kosong. Flooded. What about Flood itu banjir. Flood is Kebanjiran. kebanjiran. Dia tidak mempunyai uang dan sekarang dapurnya kebanjiran, gitu. Yes, wait. Let me check that. We can check it in dictionary. Okay, flood itu artinya banjir. Let's listen the pronunciation.
Fluid. Fluid tuh bisa noun, bisa verb juga. Karena dia fluid kan. Fluid. Ya fluid. Jadi kayak bisa diubah jadi noun, verb, dan juga adjective. Fluid. 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 Verb kan. Nah ini fluid noun. Artinya ya banjir gitu. Fluid. flood, Flood. Flood. Flooded berarti. Flooded. Flooded. flood, Flood. Dia kayak nggak A tapi A E ya. Agak E gitu. Flood. Kayak gitu. Flooded. Di sini tulisannya kan agak E. Flood. Flooded. Flood. Flood. Flooded. Jadi Flooded. kebanjiran. Flooded. Is flooded. Kebanjiran. Oke. Is flooded. Ini pasif. To be plus verb 3. Flooded. Kebanjiran. Sedang. Flooded. Can Dan sekarang dapurnya kebanjiran. Oke, and then kebanjiran. the last sentence. Bisa can time travel, bisakah apakah bisa time travel make everything better? Oh, kayak can time travel itu itu kan can apa ya? Time travel apa? Satu Time kata, travel. satu kalimat kayak gitu. Apa ya? Can time Time travel itu adalah pengelana waktu. Berkelana waktu. Kok time traveler itu orangnya, kok time travel itu ya mengendalikan waktu gitu artinya. Kembali ke masa lalu atau masa depan. perjalanan waktu. Time travel. Perjalanan waktu ya benar, perjalanan waktu. Bisakah perjalanan waktu membuat semuanya lebih baik? Ya, membuat semuanya lebih baik gitu. It's fantasy but a bit science fiction because it's about time. Jadi ini kayak lebih ke arah situ. And then true beauty. True beauty. With a new app, a photo can show your true beauty. Read what happens when people see how beautiful they are on the inside. Okay. Dengan Translate it please. dengan aplikasi terbaru, dengan aplikasi baru, kayak gitu. With a new update. Foto bisa menampilkan atau menggambarkan sebuah foto bisa menggambarkan kecantikan kamu, true beauty. True beauty itu kecantikan yang true, yang True. sesungguhnya, Kecantikan yang yang sebenarnya. Bisa menggambarkan atau menampilkan kecantikan yang sesungguhnya. Read what happens. Membaca. Maksudnya adalah bacalah apa yang terjadi gitu di dalam cerita ini. Ketika orang melihat people see bagaimana how beautiful they are. How beautiful they are. They are on the inside. Bagaimana mereka cantik dari dalam. Oke, how beautiful itu bukan bagaimana cantik, tapi kita ngasih how di depan dan ada adjektif itu kayak pujian gitu. Atau kayak kita mengekspresikan kekaguman atau sebaliknya gitu. Jadi how beautiful artinya adalah betapa cantiknya. Betapa cantik. Kalau misalnya how dirty, nah itu kayak ih kotor banget sih gitu. How dirty. Jadi bukan bagaimana betapa cantik atau bagaimana jelek, bagaimana kotor, tapi itu kayak ekspresi. Ketika kita mengekspresikan sesuatu. Ekspresi kayak how beautiful dia, betapa cantiknya betapa cantiknya mereka dari dalam. Di dalam. Jadi how plus adjective itu nanti jadinya kayak either compliment atau kayak apa celaan gitu, tergantung adjektifnya ya. Kalau adjektifnya positif ya berarti bagus, memuji. How beautiful you are, how tall you are, how apa ya how cute gitu, kayak kan pujian. Tapi kalau misalnya adjektifnya jelek kayak how smell, bau banget, how dirty tadi, kotor banget, how ugly, jelek banget ya. Itu ekspresi. Okay, we have read all the synopsis here. So which one you think the most interesting story that we will read? Yang paling itu ya. Yang paling menarik. What kind of genre do you like? Yang apa ya? Yang bagian bawah apa? Yang bagian What kind of genre? Genrenya kayak apa ya? Genre kayak apa yang Kak Peti suka kira-kira?
Yang apa yang ini? Yang the Green Wars itu The kayak Green Wars. the Green War. It's dystopian, apocalyptic story. Ini kayak dunia menuju kehancuran gitu kayaknya. Nah, sama Ceritanya. yang Roman kali ini. Romance, yeah. Romance is, I think, as far as I know, romance we just have Love Me Not. It's kind of romance, but it's also interesting story. Yeah, it's also an interesting story. Like the comment is very high here, 42, and the other story just have like Oh. 16, 40. Many people like romance. So do you want to do a romance story? Romantic story? Oh yeah. Romantic story. Romantic story? Yeah. Okay, we'll do the Love Me Not, the most story that students are choosing. Okay. Okay, Love Me Not. Okay, before we move to the story, we have the preparation here. It's about the vocabulary and its definition. So we have to match the vocabulary and the definition here. Okay, you can do it in order or not. It's up to you. Bisa urut, bisa enggak jawabnya. Di sini ada 8 pertanyaan kayak vocabnya ya. Jadi mungkin dari sini ada yang tahu dulu, nanti langsung dijawab aja. Nggak harus urut dari awal. Which one do you know the masukin best? yang kata-kata yang di atas itu ya. Yeah, it's the definition, it's the vocabulary. So we have to match. Which one do you know the best? Sweet and attractive looking itu cute. Okay, sweet and attractive looking, yeah, it's cute. It's cute. Artinya adalah apa namanya, penampilan yang menarik, attractive, dan sweet, manis. Jadi cute vocabnya. Okay, and then and effect of a medicine that is not intended. Vitamin, a natural substance in food that helps your body to be healthy. yeah, great. Vitamin, the natural substance in food that helps your body to be healthy. Natural substance itu substansi natural atau kandungan natural, kandungan alami dalam makanan yang membantu tubuhmu untuk tetap sehat. Okay, and then next one. An effect of a medicine that is not intended itu a side effect. Intended, ya, side effect, benar. Efek dari obat-obatan yang tidak diharapkan. Tidak diharapkan, side effect. Not intended itu tidak diharapkan. Okay, next one. Research, someone who studies a subject in detail to discover new information. Someone who studies a subject in detail to discover new information. A researcher. Ada ER-nya karena dia pelaku ya. Orang yang meneliti. Peneliti. A researcher. Ya, orang yang belajar tentang subjek pelajaran bisa in detail, secara detail untuk mengetahui, untuk menemukan sesuatu informasi yang baru. Oke, jawabannya researcher, peneliti. Researcher. Okay, next one. Next, a series of tests to discover whether tadi apa? Something work and is safe. Itu a stage trio. A stage itu fase. Fase. A particular time in development of something.
Particular time in development of something. Oh, itu Benar. stage. Ya, stage itu particular time in the development of something. Particular time itu waktu tertentu Mm-mm. di development of something, pengembangan sesuatu. Pengembangan misalnya pengembangan obat, pengembangan make up kayak gitu. Itu namanya stage. Misalnya stage Iya. 1 tes ini dulu, stage 2 tes ini gitu. Namanya particular time. Oke. Terus yang fake itu a small gap under the skin on a person cheek that appear when they smile. Apa yang mana? Fake. Fake itu yang Fake. yang small Fake gap itu gitu. artinya palsu, fake. Palsu. Mm. Bukan yang a small gap under the skin itu ya. Bukan. A series A of small gap under the skin bukan fake. oh, ya. Kalau yang a series of test itu a trial. Ya, a trial. Percobaan. Trial. Artinya percobaan atau Coba. a series of tests kayak apa ya? A series tuh serial tuh artinya lebih ke tesnya ada beberapa macam gitu. A series of Mm-mm. tests, beberapa macam tes untuk mengetahui apakah sesuatu Mm-mm. bekerja dengan baik dan aman gitu. Something's work itu suatu bekerja dengan baik dan aman and is safe. Namanya trial, percobaan. Oke. Oh, A berarti series yang diterjemahkan in beberapa tes gitu. beberapa teks, a series of test. Ya, beberapa tes. Di sini masih ada di bawahnya. Oh, berarti yang ini ya sama yang berarti yang a small gap under the skin itu langsung pipi, a dimple. Iya, dimple. Dimple. Ya, great. Kan a small gap under the skin on a person's cheeks. Nah, ini The appears when this keywordnya ada cheeks. cheeks. The A appear small when the gap itu kayak ruang kecil yang ada di bawah kulit seseorang, kulit pipi seseorang yang ketika muncul mereka ketika tersenyum mereka ya, tersenyum. langsung pipi, a Appears tuh dimple. muncul. Appears tuh muncul, kalau disappear itu hilang. Karena dis itu kan Hilang. kayak negasinya. Muncul dan hilang. Appear, kalau appear Nah, kalau appear muncul. muncul, kalau disappear hilang. Okay, and Berarti then the yang last one is fake. fake and not Berarti real ya. jawabannya ini ya, not real ya, palsu. Fake itu palsu Fake, atau not real. Okay, not real. okay, we're done with the preparation, with the vocabulary. So now we're going to read the story, the whole story. So, Kak Betty, please read from here to here. Okay. Cat look around the room at the other people. 10 men and 10 women, all around the same age. Thank you for coming today and offering your time to help with our research. Limeran, the medicine we're testing is in the final stage of testing. Previous human trial have shown us that Limeran is completely safe. Cat stop paying attention. She'd read the information the medical research company had sent her, so she knew that Limeran had already been approved for sale and that they were not testing to see if there were side effects. She didn't know any of the other people in the group. She guessed that none of them had jobs either, or they would be earning money by testing medicine. But otherwise, it was impossible to know if she had anything in common with any of them. She hopes so, or 4 days in the research center would feel like every long time. Okay. So, Kate looked around in the room at
Kate looked around the room at the other people. 10 men and 10 women, all around the same age. Kate melihat, jadi karena ini cerita, jadi kita akan banyak menemukan verb to. Oke, verb to, terus verb habis to, itu ya. to be-nya juga yang bentuknya past, were, was gitu. Dan juga banyak perfect berarti. Past perfect, had something. Had verb 3. Itu namanya kan past perfect. Oke, karena ini cerita jadi emang basicnya itu adalah past tense. Cat looked around the room at the other people, 10 men and 10 women all around the same age. Cat melihat sekeliling ruangan, around the room, sekeliling ruangan, kepada orang lainnya. Jadi kayak dia ngelihatin orang lain gitu, di sekeliling ruangan. Look around tuh kayak matanya dari ujung ke ujung kayak gitu. Look around, melihat. Melihat sekeliling. 10 men and 10 women all around the same age. 10 laki-laki dan 10 wanita all around the same age. Di yang umurnya hampir berdekatan. Berdekatan. All around the same age. All around the same age itu hampir sama umurnya. Hampir sama. The same. Thank you for coming today and offering your time to help with our research. Limerence. The medicine we're testing is in the final stage of testing. Terima kasih sudah datang hari ini dan menawarkan waktu untuk membantu. Jadi maksudnya kayak meluangkan waktu gitu. Offering your time itu kan menawarkan waktu, tapi kan kayak jarang kita pakai ya di bahasa Indonesia. Jadi meluangkan waktu untuk membantu penelitian kami, our research. Limerence. The medicine we're testing. Limerence, obat yang kami uji. Jadi Limerence itu nama obatnya. Nama obat. Limerence. Nama obatnya. Limerence. Is in the final stage of testing. Ini udah tahap terakhir. Final stage, the final stage tahap terakhir dari pengujian. The final stage of testing. Previous human trials have shown us that Limerence is completely safe. Completely. Jadi complete. Ini kan complete terus tambah ly. Completely. Ya, completely. Completely. Previous human trials, uji kepada manusia sebelumnya gitu, have shown, sudah menunjukkan kepada kami bahwa Limerence aman untuk Limerence tuh aman. Jadi completely safe itu udah aman gitu. Udah aman total atau aman secara keseluruhan. Gitu. Completely safe. Ini kayak menekankan aja completely safe, absolutely safe gitu. Udah aman banget. Aman banget. Oke, untuk menekankan. Oke. Jadi di sini ada have shown, ini kan have plus verb 3 kan. Ini kan present perfect. Dia pakai present karena ini lagi ngomong. Kalau ada tanda kayak gini, quote, ada tanda ini berarti dia kan lagi ngomong. Dia akan kembali basicnya ke present. Tapi kalau lagi narasi kayak gini, itu pasti nanti basicnya ke past tense. Gitu. Oke. Cat stopped. Ini stop. Cat stop paying attention. Cat berhenti memperhatikan. Pay attention itu memperhatikan. Paying attention memperhatikan. To pay attention itu memperhatikan. Berhenti memperhatikan. Jadi kalau bukan to attention ini noun soalnya. Jadi nggak bisa dipakai kayak I attention, itu nggak bisa. Aku memperhatikan tuh I am paying attention atau I pay attention. Itu ini verbnya. Cat stopped paying attention. She'd read the information the medical research company had sent her. Dia sudah membaca, ini she had read. Dia sudah membaca informasi yang medical research company atau perusahaan penelitian obat kirim kepadanya gitu. Had sent. Nah, ini balik ke past perfect ya. Pakainya had bukan have karena ini udah narasi. Jadi past perfect. Okay. So she knew that Limerence had already been approved. Artinya disetujui atau lulus gitu. Jadi Limerence sudah
disetujui untuk dijual, Wow. untuk penjualan, dan juga they were not testing to see if there were side effect. Mereka tidak menguji untuk melihat apakah ada Ya, efek side samping. effect-nya, apakah ada efek sampingnya. Jadi mereka bukan menguji untuk itu lagi, karena udah approved for sale, udah disetujui untuk dijual. She didn't know any of other people in the group. Dia tidak tahu seorang pun gitu, any of other people, seorang pun dari orang-orang yang ada di dalam grup. Any other people in the group. In the group. Okay. She guessed that none of them had jobs. Dia guessed itu Guess. mengira, menaksir gitu. Dia Menaksir. mengira-ngira, apa ya bahasa Indonesia yang natural ya? Menebak gitu. Dia menebak gitu bisa. Jadi kan kalau misalnya ada yang bilang, guess the answer please, guess the answer. Tebak coba jawabannya. Menebak. Mengira atau menebak. Guess the answer, tebak jawabannya apa? Guess what? Tebak apa? She guessed that none of them had jobs. Dia menebak bahwa tidak ada dari mereka yang punya pekerjaan. None of them had jobs. Tidak ada satupun dari mereka yang punya pekerjaan. None of them had jobs either. Jadi either di sini tuh untuk bilang kayak mereka tidak ada satupun dari mereka yang punya pekerjaan juga gitu. Either-nya di sini artinya juga. Tapi sebenarnya artinya yang kayak milih ya. Kayak yang she either work in the office or be in holiday. Dia mungkin kerja di kantor atau lagi liburan. Jadi salah satu dari itu. Either tuh kayak gitu. Or they wouldn't be earning money by testing medicine. Atau mereka tidak akan menghasilkan uang dengan menguji obat. Jadi kayak dia nebak ini nggak ada yang kerja pasti di sini karena kalau misalnya dia kerja nggak akan pergi ke sini untuk menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Jadi kan kayak misalnya respondennya ntar digaji karena udah mau jadi objek pengujian. Objek pengujian. But otherwise, it was impossible to know if she had anything in common with any of them. Jadi dia bisa nebak, oh ini kayaknya semuanya jobless, nggak ada yang kerja. But otherwise, tapi sebaliknya, otherwise itu sebaliknya, jadi kontradiksinya. Tapi sebaliknya, it was impossible, sangat tidak mungkin dia bisa tahu sesuatu. It was impossible to know if she had anything in common. Untuk mengetahui apakah dia punya sesuatu yang sama dengan mereka semua. Dengan beberapa dari dengan seseorang dari mereka kayak gitu, with any of them. Tapi kebalikannya dia nggak bisa menebak, it was impossible to know, dia tidak bisa mengetahui apakah dia punya kesamaan dengan mereka. So she hoped so. Or 4 days in the research center would feel like a very long time. Dia berharap begitu. Maksudnya dia berharap dia bisa guess that someone had anything in common. Dia bisa ketemu orang yang punya kesamaan sama dia. Atau 4 hari di research center, di pusat penelitian akan terasa seperti waktu yang lama. Waktu yang lama, very long time. Sangat Feel like waktu yang sangat lama. Okay, we will continue to read. It's a dialogue from here to here. As a side effect, we know that some people experience stronger emotion and a feeling of general happiness. The head researcher said, we'll be interviewing each of you and doing tests during the day and night. So if you can all sign the form, we can start.
Cat signed her form without reading the information. Hopefully, this was going to be a very easy way to make money. I hope the food's better than last time, said the guy sitting next to her as he gave in his form. Cat smiled. I'm Michael. Cat, she sighed. Have you been here before? I do this trial as often as they will let me. He laughed. It's such an easy way to make money. She smiled back. Her was someone she had something in common with. Okay. So I will correct your pronounce first. S. 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 Oh. Jadi bukan S tapi S. S. Okay, S. And then she said. Ini sad kayak sad sedih. She Oh, said. she said. She said. She said. She I-nya said. jadi silent. Jadi kayak she said. She said. Sad. Sedih. Sad. She said. She said. She said. And then do these trials. This ini kayak this biasa. Oh, this trial. Ya, these trials. These S-nya jangan lupa. trials. Bacanya kayak gini. These trials. These trials. He laughed. Laughed. Ini bukan. Laugh. Laughed. Laugh. Laugh. L kayak F pakai F. Laughed. Terus ini kan ada id-nya jadi laughed. Laugh. Laugh. Masih ingat cara baca yang ini? Yang perempuannya? Laugh. 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 GH-nya tuh Laugh. jadi F gitu. Laugh. 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 Gimana? Laugh. 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 Ya, laugh. Terus habis itu Pakai ditambah D di belakang laughed gitu. laugh. Laugh. Susah banget. Laugh. Jadi kayak laughed gitu. Laughed. Laugh. Laugh. Laughed. Laugh. Coba c sound di akhir. Laughed. Laugh. Laugh. Laughed. Laugh. 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 Ini bukan laugh ya, tapi laughed. Laugh. Ini F. Laughed. Pakai D. Laugh. Ini kalau ini laugh biasa kan karena ada id-nya ya, jadi laughed. Laugh. Laugh. Kalau udah bisa laugh, tinggal ada D gitu, ada huruf D di belakang laughed. Laugh. Kurang itu ya. Laugh. Laughed kayak gitu. Hampir mirip kayak gitu. Laughed. Okay. Okay, and then as side effect, we know that some people experience stronger emotions and a feeling of general happiness. Sebagai, as itu sih sebagai, diartikannya, sebagai efek samping, kami tahu bahwa sebagian orang experience stronger emotion, merasakan, experience ini kayak merasakan atau mengalami gitu. Mengalami emosi yang lebih kuat, stronger. Yang lebih Emosi yang lebih kuat. kuat. And a feeling of general happiness, dan perasaan general happiness tuh kayak bahagia secara umum. General kan secara umum artinya. Of general happiness, kebahagiaan secara umum. The head researcher said, kepala peneliti bilang, we'll be interviewing each of you and doing the test during the day and night. We'll be interviewing each of you. Kami akan mewawancara satu persatu dari kalian, masing-masing. Each itu masing-masing artinya. Jadi masing-masing dari kalian. Each of you. And doing test, dan melakukan tes atau uji coba during the day and night. Melakukan uji coba pada siang dan malam. So if you can all sign the forms, we can start. Jadi kalau kalian bisa menandatangani sign the forms, menandatangani form, kita bisa mulai. Gitu. Cat signed her form without reading the information.
Cat menandatangani formnya tanpa membaca informasi yang tertera gitu. Hopefully, this was going to be a very easy way to make money. Harapannya, semoga, hopefully itu gitu, semoga atau harapannya, artinya, this was going to be a very easy way to make money. Ini akan menjadi cara yang Cara. sangat mudah untuk menghasilkan uang. A very easy way itu cara yang sangat mudah. Mudah untuk mendapatkan Mendapatkan uang, menghasilkan uang. I hope the food's better than last time. Aku harap makanannya lebih enak atau lebih baik daripada yang sebelumnya. Said the guy sitting next to her as he gave in his form. Kata seorang laki-laki, the guy sitting next to her. Next to itu artinya beside, next to. Jadi, kata seorang laki-laki yang duduk di sebelahnya, di sebelah Kate. As he gave in his form. As di sini artinya adalah ketika, kayak when. Kayak when he gave in his form. Oh, when he gave in his form gitu. Ketika kata seorang laki-laki yang duduk di sebelahnya ketika dia mengumpulkan. Gave in itu mengumpulkan. Give in, to give in itu mengumpulkan. Mengumpulkan formnya. Jadi S ada dua ya, artinya ini sebagai, yang ini ketika. Kate smiled. Kate tersenyum. I'm Michael. Kate, she said. Have you been here before? Apakah kamu udah pernah ke sini sebelumnya? Gitu. Apakah kamu udah pernah ke sini sebelumnya? I do these trials as often as they let me. Aku melakukan uji coba ini as often as they let me. Artinya apa kira-kira? As often as they let me. As often as they let. As often itu often. Kalau ada s, verb di sini Sebagai. adverb atau di sini adverb atau adjektif, artinya tuh kayak gitu, secantik, sesering. Kalau ini as often as they let me itu sesering yang mereka izinkan. Sesering mereka. Atau sesering yang mereka bolehkan tuh. Let me itu kan kayak memperbolehkan, mengizinkan. Let me in. Bolehkan, tolong biarkan aku masuk gitu. Biarkan. Biarkan sebenarnya biarkan ya. Let me go, biarkan aku pergi. Let me in, biarkan aku masuk. Let you go, membiarkanmu pergi gitu. Tapi sini diartikan sesering yang mereka izinkan. Mereka izinkan, they let me. As often as. Jadi as atau ada adjektif atau adverb, habis itu as lagi itu artinya se. Kayak tadi itu ekspresi juga, misalnya you are as beautiful. As often as possible itu kayak sesering mungkin gitu. Oh bukan. As often ASAP itu salah satu contohnya. ASAP itu as soon as possible. Bukan as often. Kan ASAP. Secepat yang aku bisa. As soon as possible. Secepat mungkin gitu. Secepat mungkin. Double S. As soon as possible. Secepat mungkin. I will send you the link as soon as possible. Aku akan kirimkan linknya secepat mungkin. Secepat yang aku bisa gitu. Nah kayak gitu. Kayak as beautiful as the moon. Secantik bulan. Jadi di sininya itu adverb atau adjective. Okay, he laughed. Dia tertawa. It's such an easy way to make money. Dia tertawa. Ini adalah cara yang sangat mudah atau cara yang mudah untuk menghasilkan uang. She smiled back. Kate tersenyum kembali. Tersenyum balik. Here was someone. Ini here ya, bacanya bukan her. Here. Kalau her itu kan tulisannya gini her. Her, dia. Her. Ini here. 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 Here was someone she had something in common with. Inilah orang, artinya gitu. Here itu artinya di sini sebenarnya, tapi di sini diartikan kayak inilah gitu. Inilah orang yang punya kesamaan dengan Kate. Dia. Had something in common itu kayak punya kesamaan. Something is common with. In common. Something in common. Something in common with. Common tuh artinya sebenarnya biasa. Biasa. Common tuh biasa, kayak ordinary. Kalau yang kita sering dengar ordinary ya.
ordinary thing Ordinary. gitu, sesuatu yang biasa, ordinary Sesuatu yang people, biasa. orang-orang yang biasa. Jadi di sini common tuh diartikan adalah sama, samaan. Ordinary. Okay, wait. Here was something she had something. Here was something she had something in common with. Ini adalah seseorang yang punya kesamaan dengannya, dengan si Kate gitu. Dengan Okay, so our time is up, and eventually, Oh. and unfortunately, we still have a long to go with this story. So I will send you the link. Maybe you want to read the story first, and then Yeah. we will discuss. We will still read the whole story together, Yes. so that you can learn about the pronunciation and also um the point and comma ya. Jangan lupa perhatikan tanda baca. Oh, Kalau tanda baca. koma ya koma. As side of fact, berarti Aside. dulu we know that people nggak gitu. Jadi nanti belajar gimana cara kita intonasi harus gimana, cara bacanya gimana gitu. Ya, jadi tetap akan kita baca secara keseluruhan semuanya bareng di kelas. Tapi kalau misalnya mau baca dulu, buat misalnya kayaknya ternyata cerita tentang ini ya gitu, itu boleh. Coba dibaca sendiri dulu. Okay, I will send you the link and we will meet again on Thursday, right? Is it? Yeah, Thursday. Okay, on Thursday in this very time, waktunya sama. Yeah. So I will wrap the class here. Thank you very much, Kak Betty, for your attendance, and see you on Thursday. Bye bye. Okay, Miss. Bye bye. Thank you very much, Miss.